Aiducation International Kenya, na ni shirika ambalo linatafuta wanafunzi waliofuzu vizuri katika masomo yao ya msingi, wakipata alama 350 kuendelea juu, na hasa wale ambao wanatoka kwa jamii ambazo ni maskini kutoka mashambani. Hili shirika limeanza mwaka 2006, tumeanzisha scholarships hizi mwaka 2007, na kufikia sasa tuna wanafunzi ambao tumepitia katika mikono yetu 500 kuelekea 50, na katika zile pesa ambazo tumewahi kutumia kufikia sasa tunakaribia milioni 80 kwa sponsorship ya wanafunzi. Shirika ambalo linapata ufadhili wake zaidi kutoka shirika la Uswizi ama Switzerland, lakini pia pale tuna nchi mbili, ya nchi ya Uingereza na nchi ya Ujerumani, na hivi karibuni tutaendelea na kutafuta usaidizi kutoka pia nchi ya Marekani, ambapo shirika hili limefunguliwa hivi juzi. Tunakuta kwamba katika eneo sana la Pwani, mtoto ambaye amehitimu, amemaliza darasa la 8 na akose karo ya kwenda shule, kuna vitu vingi ambavyo anaweza kujiingiza navyo ambavyo vinaongeza umaskini katika eneo hili na hata eneo zingine za nchi yetu. Mambo yakiwa namna hii, basi tunapata watoto wengi hawawezi kuchangia kivyovyote katika uchumi, katika uendelezi wa nchi yetu. Hasa hii eneo letu kuna wale ambao wanapata mimba za mapema, wale ambao wanaajiriwa kama wafanyakazi wa nyumbani. Inafanyika hivyo si kwamba wanapenda, lakini hawana ule uwezo wa kujiendeleza kimasomo. Shirika la Aiducation International pamoja na washikadau wenzao wanajitahidi kwa vyovyote msichana kama yule, kijana kama yule apate scholarship ili aendelee naye kujikakamua, kujitahidi kimaisha. Maana akipata ile masomo ambayo inastahili, yeye pia atachagua taaluma nzuri na ataweza kuchanga vizuri katika nchi yetu. Tunao walio mbele zetu ambao huwa wanakuja kutusaidia katika mentorship ili kuongoza vijana kuelekea katika taaluma ambazo wanapenda na wanaziweza. Pwani University imekuwa hapa leo, Professor Donga amekuwa hapa, na hapo nyuma tulikuwa na Mr. Owen Baya, tumekuwa na mwalimu mwingine alikuwa anafundisha tourism hapo nyuma, na kuna mashirika kama Kenya Airways imekuja hapa siku nyingine. Tumekuwa na Esther Pasaris wa Adopt and Light. Mwaka jana tulikuwa na Professor Lumumba kule Nairobi. Dan Mugera ambaye ni mfunzi wa mambo ya kuongea katika public speaking amekuwa mshikadau sana na atakuwa hapa. Hivi Ijumaa tutakuwa na Eric Omonde ambaye pia ataweza kuwapatia watoto wetu motisha ili kuelekea mbele. And also let's remember that we can be the change that we want in our lives, in our families. All we need to do is do what? Believe in ourselves. All we need to do is do what? All we need to do is do what? As long as you believe in yourself, you know what you're capable of doing. If you know you can be the next David Rudisha, it is only you who can tell. When we sit here, we can't see your running capabilities, but you know. Sawa. The most serious thing that you can ever have in your life that will discourage you is this monster called fear. When you have fear, you cannot do anything, you cannot be anything, and you cannot want to be anything. Human beings are only allowed by nature to have 2 types of fear. That's the fear that you are born with. You know the fear that you are born with? Number 1 is the fear of loud noises, and number 2, the fear of falling. Those are the 2 only fears that every baby is born with. Maoni yetu ni kwamba kama mtu amepata taaluma, angalie mwenzake wa chini, ampatie hiyo motisha ili kuna mtu ambaye anafuata nyuma. Hivyo ndio kila mtu ataweza kuchanga katika kujenga Kenya iliyo bora. Kufanya hivi ni kwamba
tutapunguza sana umaskini kama tutashikana pamoja, washikadau wote, tuone kwamba kila mtoto, kila kijana, kila msichana anapata fursa ya kuwa vile ambavyo anaweza kuwa, na atashika mahali, atajenga, na Kenya itakuwa nzuri zaidi. Utakuta kwamba hakutakuwa na kuvuta ni kuvute kwingi, kwa sababu kila mtu ana uwezo. Mimi kwa majina naitwa Fatma Fadhil na ni mkazi wa Ukunda upande wa Kwale. Nimeshukuru sana, na mtoto wangu alimaliza 8 na nilingangana kumsomesha, akafuzu, akapata marks nzuri na akaitwa National School ambao kidogo ilikuwa iko juu kwa upande wa fees, na singeweza kumpeleka kusema ule ukweli kwa sababu sina kazi na ilikuwa vigumu sana, ikabidi nianze kutafuta usaidizi. Lucky enough nikapata hapa, nika-apply na akachukuliwa, na nimefurahi sana, na nitajitahidi na nimsimamie asome, na Mungu atusaidie huko mbele pia form 4 apite, pia apate tena kama kuna usaidizi mwingine wa kuenda labda university pia aupate, na itakuwa vizuri sana kwake, na nimefurahi sana. Hata yeye pia amefurahi sana kwa vile alipata National School na akaweza kwenda kusoma. Mimi ni Halisi ni mzazi wa Joseph Baya. Mtoto wangu alifanya mtihani wake wa darasa la 8 mwaka wa 2008 na akafaulu vizuri, lakini kwa vile sisi hatukuweza kumsomesha mpaka kidato cha 4, ikawa itatubidi tutafute msaada kutoka kwa wafadhili. Bahati nzuri tumebahatika na ofisa mmoja wa Aiducation, akatuelekeza vile tungeweza kufanya, na tukafanya application, na huyo mtoto akabahatika kufaulu, na ndio amesaidika kulipiwa shule mpaka kidato cha 4. Sasa kilichobaki ni anatarajia kuenda university, lakini kwa vile sisi hatujiwezi kwa maskini wetu, na kwa vile hatuna kazi, ni watu wa kulima tu shambani kutafutia chakula, hapo ndio itatufanya sasa tunangojea tuone shirika litazidi kutusaidia vipi mpaka huyo kijana wetu awe anaweza kuenda university. Mimi naitwa Elizabeth Kafedha, mama Kebaya Toya, mtoto wangu wa 6. Alisoma mpaka cha 8, katengeneza mtihani wake, lakini pale tukashindwa ni kumsomesha mtoto yule. Tukazidi sana kumuomba Mungu, na Mungu akatoa njia la hilo shirika. Tunamshukuru Mungu sana sana, maana wale wafadhili wamemchukua kutoka pale mpaka form 4. Sasa tunatarajia ikiwa kuna uwezekano kwa mbele hili shirika, kwa sababu sisi tu wakulima lima, kutoa chakula cha watoto kula tayari, lakini sisi kusomesha uwezo wetu hatuna. Kwa hivyo kwa shirika naweza kutoa na ufadhili wake kutoka hapa mpaka hapo, tungeshukuru Mungu zaidi. My parents could not visit me in school because I guess it was very expensive to travel all the way from here in Magindi to Nairobi and back, which is like 3,000 shillings. To them it was really expensive, so the only visit I got was from one of the board members of Aiducation International, which to me, I guess he acted like a parent because he was the only person who was able to come and visit me. Awinja. I'm a
an alumni in Aiducation International. Basically, Aiducation International is an organization that comes up with ways of helping students who are needy and bright, basically at a Kenyan context, and they make sure that these students are able to access education so that they can be able to cater for their future. My name is Jimmy Tune. I come from Watamu. I did my KCP in the year 2007 in Watamu SDA Junior School. I managed to score 385 marks, but though due to some fees problems, I could not actually start my high school education. So through my teacher, Mr. Philip, who is a co-founder of Aiducation International, I managed to get a form and apply to Aiducation International, which those years was current. My name is Osborne Kompeyeri. I come from Langobaya, Kilifi County. I schooled at Malindi High School. I got information from one of my teachers who has information about Aiducation International Kenya, which by then it was Pwani Education Welfare Association, and he encouraged me to fill the form. So I filled it, and I was successful. They started, the organization started paying for my school fees in Form 2. I remember I was having a balance of 31,000. So to me, I felt great, and right now I'm still feeling great for the organization. So I did my KCSE on 2011, and coming to the results, I was surprised to find that I've gotten a B-, because to my interest, I was to join to the university through the joint admission board. I went to Pan University. I met one of the lecturers, Dr. Owen Bayer, who advised me on what I can take. So I chose to take the degree Bachelor of Commerce because our motto as education alumni is to build a better Kenya, and I wanted to build a better Kenya. I want to be an entrepreneur. So I'm schooling at Mogori Girls High School. It's in Murang'a County. And before, I was schooling at a primary by the name Emmanuel Springs Academy, and I got 385 marks in my KCPE, and I received an admission letter at Mogori Girls, and at this point the financials of our home, it was very low, but the principal just allowed us, and my father asked whether the school usually had the sponsorship for the children, and the deputy told me about the Aiducation International of Kenya, and I applied a form, and I was told that it succeeded, and I'm now an Aidu fellow, and I appreciate it. The deputy principal, Malindi High School. Well, Malindi High School is a provincial school. We draw majority of the students from within the local community around here, and quite a number are really needy in terms of school fees. Then about 3 years ago, we were introduced to the Aiducation International through the teacher in charge of guidance and counseling, Mrs. Moy. And now from there, it has been actually of very much benefit to the students, to the school, and to the community. To the students, we pay for them the school fees so that they can be able to go through their courses. Currently, we have 50 students who are sponsored by the Aiducation International at this time. Majority of them are very well disciplined.